Hello students. So today we are going to see about C keywords and identifiers. In the previous video we have seen how to write a small program to print your name. So in the forthcoming classes we will get in deep about the program and each and every line, syntax, everything we will get into deep in depth. So we'll start with the keywords now. Before entering into keywords, some basics that we have to learn, we'll see them. For example, இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், like character set, alphabets, digits. So just recall, you know already all these things, but just recall. Character set அப்படின்னா set of characters like alphabets, letters, special characters எது இருந்தாலுமே அது ஒரு செட்டாக குரூப் பண்ணி வச்சா it is called as a character set. Alphabets பொறுத்த வரைக்கும் you have lowercase, which is small case வந்து small case or lower case alphabets னு சொல்லுவோம், and if it is in capital letter we'll call it as upper case, right? And remember, C language is purely case sensitive. அதாவது நீங்க if you're going to declare a variable value for a variable like a in alphabet capital declare பண்ணிட்டு அது small case ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா you will get an error. So you should be careful with that. It is case sensitive. Purely என்ன கேஸ்ல நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ அதே கேஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணும், or else you will get an error, right? Maybe you will see program execute பண்ணும்போது you will understand those things. And digits, all the numbers வந்து we will call it as digits here. And some special characters, இதெல்லாம் I have listed all the special characters here. இது எல்லாமே வந்து they named as special characters. In the programming பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவீங்க, and we have given the name as special characters here, right? So இதெல்லாம் பேசிக்கா ஸ்பெஷல் கேரக்டர்னா இதெல்லாம் தான், டிஜிட்ஸ்னா இதுதான், ஆல்ஃபபெட்னா இதுதான் தெரிஞ்சுக்கோங்க, right? So next we are going to see about keywords. அடிக்கடி I'm using the term keywords. Keywords அப்படின்னா என்னன்னா, they are reserved words actually which have special meaning in C program, right? சி ப்ரோக்ராமிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொடுக்க போகிற ப்ரோக்ராமை கம்பைலர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்பைல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். கம்பைல் பண்ணோன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் வில் சேஞ்ச் இன் டு அ லாங்குவேஜ் விச் த கம்ப்யூட்டர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்பைலர் ஹேஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங், ரைட்? ஸோ கம்பைலருக்கு இதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஐ மீன் முன்னாடியே வந்து தே ஹவ் டிஃபைன்ட் இந்த டேர்ம்ஸ், இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோன்ட்டு ஆல்ரெடி த ப்ரோக்ராமர் த டெவலப்பர் ஹேவ் டிசைடட் அண்ட் தே ஹவ் கெப்ட். அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எதுக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ். அதாவது நான் ஆல்ரெடி ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம், அண்ட் கிவன் ஸ்பெஷல் மீனிங், ரைட்? ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வேறு எதுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னதுனால தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிசர்வ்ட் வேர்ட்ஸ் ஆர் கீவேர்ட்ஸ் இன் சி ப்ரோக்ராம். And you can see that keywords எல்லாம் வந்து நம்ம சின்டாக்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ல இஃப் யூ ஹவ் சீன் இன்ட்ன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர். இன்ட்ன்ற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். தென் வாய்டுன்ற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். வாய்ட் மெயின், ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர் வாய்ட் மெயின். அப்போ அந்த மெயின் என்ன, பிரிண்ட்எஃப் என்னன்னா அதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் வர பார்க்கலாம். பட் இதெல்லாம் வந்து கீவேர்ட்ஸ். ஸோ இதுக்கு ஸ்பெஷல் மீனிங் நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன், இது யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது தான் இதோடைய மீனிங்கே. அண்ட் யூ கேன் நோட்டிஸ் தட் ஆல் த கீவேர்ட்ஸ் ஆர் இன் லோவர் கேஸ். இதை வந்து நீங்கள் மாற்றி அப்பர் கேஸ் லோவர் கேஸ்ன்னு கொடுக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோன்னு இருக்குன்னா ஏ அப்பர் கேஸ், மீதியெல்லாம் லோவர் கேஸ்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. எவ்ரி திங் ஷுட் ஒன்லி பி இன் லோவர் கேஸ். And you can see that 32 keywords are available in C, and we will be using most of them like break, case, const, continue, default எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம். we need not worry because நம்ம யூஸ் பண்ண இது ரொம்ப familiar ஆகிடும் நமக்கு. So we need not worry about the number of keywords being present here. முக்கால்வாசி யூஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண you will remember, right? So keywords, you have to remember that keywords are nothing but reserved words which have special meaning in the compiler, and you're not supposed to use those words for anything else. அந்த மீனிங்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும், வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் keywords, right? Next we'll see about identifiers. ஸோ ஐடென்டிஃபையர்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் கிவன் டு த வேரியபிள், ஃபங்க்ஷன், ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபைன்னு சொல்லணும். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு வேரியபிள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறது. ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம், இது பண்ணுங்கன்னு சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நேம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஐடென்டிஃபைன்னு அர்த்தம். அண்ட் யூ ஹேவ் டு see that the identifier must be unique. யூனிக்னா ஒரே இதில் ரெண்டு
ரெண்டு வேரியபிள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு வேரியபிளுக்கு ஒரே நேம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கன்ஃபியூஷன் வரும், ரைட்? ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமில் அந்த நேம் ஒரு டைம் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி, ஒரு இதை ஒரு வேரியபிள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு டைம் தான் நேம் கொடுக்கும். அதே வேரியபிள் நேம் 2 டைம் 3 டைம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தட் ஷுட் பி அவாய்டு, ரைட்? ஸோ ஆக்சுவலாக எதுக்காக கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை திஸ் பர்டிகுலர் என்டைட்டி டியூரிங் எக்ஸிக்யூஷன். அதனால தான் இதை ஐடென்டிஃபைன்னு சொல்கிறோம். வி ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல் தட் ஐடென்டிஃபை நேம் ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கீவேர்ட்ஸ். ஸோ நான் கீவேர்ட்ஸ்ன்னு முன்னாடி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா, இந்த ஐடென்டிஃபையர் அதாவது வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு எதுக்குமே கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. லைக் இன்ட் வந்து நம்ம இங்கே ஐடென்டிஃபையராக யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டால், நோ, யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு யூஸ் இன்ட் as an identifier because it is already kept as a keyword, right? So if it is a keyword, you cannot use that as an identifier. And we have certain rules for naming identifiers. Like ஒரு ஐடென்டிஃபையர் எப்போ வேலிட்னு சொல்லலாமா, we can start the identifier can contain any letters, like both uppercase ஆவும் இருக்கலாம் lower case ஆவும் இருக்கலாம். You can start with uppercase letter or lower case letter, எப்படி வேணா you can mix it, right? You can also have digits with that and underscore. நல்லா நோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அப்பர் கேஸ் லோவர் கேஸ் அதாவது ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்கலாம், டிஜிட்ஸ் இருக்கலாம், அண்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி அண்டர்ஸ்கோர் இஸ் அலவுட் ஹியர். ஸோ ஒன்லி தீஸ் திங்ஸ், இந்த மூணு வச்சு மட்டும்தான் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அன் ஐடென்டிஃபையர். And the second rule என்ன அப்படின்னா, the first letter of an identifier should be either a letter or underscore. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஐடென்டிஃபையர் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து இட் ஷுட் பி அ ஆல்ஃபபெட், இல்லை அப்படின்னா அண்டர்ஸ்கோராக இருக்கணும். டிஜிட்டை வச்சு ஆரம்பிக்கக்கூடாது, வேறு எந்த ஸ்பெஷல் சிம்பிளும் வரக்கூடாது, right? I'll show you an example. And the other important thing is you cannot use any keyword as identifier, right? So in the மூணு ரூலை ஞாபகம் வச்சு தான் we have to create identifiers. I hope you remember that we have used variable a ன்னு சிம்பிளா யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். But you can give a meaningful identifier, meaningful name to variables or functions, right? A-ன்றதுக்கு பதிலா number 1, number 2 இந்த மாதிரி you can give meaningful names, right, to identify that particular value. I'll show you some examples. இதெல்லாம் valid identifiers, இதெல்லாம் invalid ன்னு பார்க்கலாம். For example, money I have given here. It is a valid identifier. என்ன ரூல், இங்கே வந்து நம்ம மிக்ஸ்டு ஆல்ஃபபெட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஸோ பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட் பிரின்சிபலுக்கும் மிக்ஸ்டு ஆல்ஃபபெட்ஸ் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அடுத்து யூ கேன் see that I have used underscore here. எஸ் கேபிட்டல் வச்சுட்டு அண்டர்ஸ்கோர் வந்து இட் இஸ் வேலிட் ஐடென்டிஃபையர் தான், அதனால அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் எய்தர் அண்டர்ஸ்கோர் ஆர் ஆல்ஃபபெட், தட் இஸ் த ரூல், ரைட்? ஸோ ஐவ் ஸ்டார்டட் வித் அண்டர்ஸ்கோர், அதனால இந்த வேரியபிளும் இந்த ஐடென்டிஃபையரும் இட் இஸ் வேலிட். When it comes to invalid, இது ஏன் invalid ன்னு சொல்றோம்? Because I've started this with a number. We're not supposed to start with a number, right? So இது invalid. அடுத்து k into k போட்டிருக்கேன். Actually அந்த starன்றது it is a special symbol. You're not supposed to use any special symbol other than underscore. So this is also invalid. இங்க can you just say why this is invalid? Because I have used a dot here. Dot, you're not supposed to use dot, which is a special character. And what about the last one, S number? Here, if you notice, I have just given a space. So in the mari space kudutho appadina, this is not considered as a whole identifier. The mari space kudukka kudadhu. Either letter which fill pananum illana underscore which fill pananum. Space vittu we are not supposed to give two names. Like if you wish to give two names, first name kudukanum na asapatta appadina, first space name and kudukaradhu, it is a mistake, right? So either first underscore name and kudukalam, right? We have that option. Else we can just switch the cases so that we can understand. And the n mottum na capital panniten appadina two words have combined, right? Yes. So this is how we can give names to your identifiers. So இப்போ பார்த்தது என்னன்னா keywordsம் identifiersம் தான். Remember keywords வந்து reserved words, வேற எதுக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Like identifier கூட we are not supposed to use, and they have special meaning already defined, which is understood by the compiler, that is keywords. Identifiers பொறுத்த வரைக்கும் remember identifiers எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா
to identify an entity, whether a variable or function, to identify while execution of the program identifiers use பண்ணுவோம். and identify create பண்றதுக்கு we have certain rules. நம்ம பார்த்தது தான். both alphabets யூஸ் பண்ணிக்கலாம் and digits யூஸ் பண்ணிக்கலாம், plus underscoreன்ற ஒரே ஒரு ஸ்பெஷல் சிம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். and start of the identifier எப்படி இருக்கணும்னா you can use only underscore and alphabets. So we are not supposed to use digits here, and special characters are allowed in the except underscore. I hope you remember things, right? So in the next video we'll see about data type, constants, literals. So இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா I'll proceed with the programming part, because these are the main இதுனே சொல்லலாம், நாடினே சொல்லலாம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் we can continue with the programming part. இல்லைன்னா programming partல இதெல்லாம் என்னடா அப்படின்ற மாதிரி you will have some confusion, right? So we'll switch on to the next topic in the next video. Thank you.